Hi guys, good morning. Today is Sunday, I guess 31st of August or maybe 1st of September, I'm not sure. Uh, Time is somewhere around 5:12. So we will be heading to temple, which I'll be showing you while I go. Good morning once again, guys. Time 5:23 ಆಯಿತು. I did not realize actually, but let's go. I'll tell you on the way where are we going, but it's already too late, so I do not want to waste my time anymore. ये ऑटोमेटिक बहुत कम हो रहा है 3-4 दिन में, पंचर तो नहीं है। रिम का 60 सेकंड होता है। हाँ, रिम का 60 सेकंड। ಹಿಂದಿದ ಟೈರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಹೈವೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ ಕಡೆ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬೈಕ್. ಹಿಂದೆ ಟೈರಿಂದ ಏರ್ ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, 33 ಇರಬೇಕು PSI, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಬೀಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೋ ಫಾರ್ ಸೊ ಗುಡ್. ಮೌಂಟೆನ್ ಬೈ Insta 360. Guys, first time Insta 360 use ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು actually, so please let me know how is the footage and how is the editing, how do you like it or not. Guys, Insta 360 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು Insta 360ಇಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಹ್ಯಾಂಡಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ Insta 360 ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ Insta 360 ಆನ್ ಮೈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಹಾಕೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ.